Und damit ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Let's Play Monark. Ich bin Samsung Fix. Beim letzten Mal haben wir es hier geschafft und Akane bezwungen. Ihr zweites Ideal wurde angegriffen und sie ist überraschenderweise hier schon gekommen, um es zu beschützen. Was mich doch ein bisschen gewundert hat, weil wir normalerweise Pack Brothers erst am Ende bezwingen. Nun gut, liebe Leute, Akane ist jetzt erstmal bezwungen und wer weiß, auch wenn ich jetzt keinen richtigen Monarchen gesehen habe, was ich jetzt auch noch nicht so verstanden habe, war das schon mal ein guter Sieg für unsere Truppe. I'm sorry. I can't. I want a power that symbolizes my love. The dream I long for that burns in my heart. I want a power that symbolizes my love. The frigid cold that has warped my mind. A power to turn my sullied dream and everything else into ash. A fire to match the suffering in my soul. A power to freeze my melted love and everything else into ice. A fire to match the suffering in my soul. Give. Take. You. Free yourself from grief. Be bound by joy eternal. I want a power that symbolizes the temperature of my heart. To erase the stains of the dream I lost. To return to the days we spent together. So her authority could manipulate temperatures. That explains where her ice powers came from. Come on, let's grab her and head back. There's nothing wrong with her physically, but she won't regain consciousness. Akane's in the same condition as Kurama. I think it's safe to say this is because of her ideals being shattered. But you guys only destroyed 2, right? Did someone else destroy the 3rd one? Or maybe she only had 2 to begin with. The mist in Block D of the club building still hasn't cleared up. That must mean that one ideal is still around somewhere. But what about Akane? Kurama only collapsed after we destroyed all 3 ideals. This situation is all sorts of strange. But for now, we should investigate Block D and destroy that final ideal. The mist won't go away otherwise. Are you going to be the next dean, Shinya? That's what Sora and Yugo expect of me. But what do you think? It's an honor, but I have mixed feelings about it. Why? It's a position that's passed on to the head of the Jingu family. Usually, that's the eldest son or daughter of the main family. Sora and Yugo don't have any biological children, and neither do any of the branch families. For now, at least. There's always the possibility that a more suitable successor will turn up, or that Sora will give birth to a child in the future. I'm glad they think so highly of me, and I'm doing my best to make them proud. But it might be for the best if they have a more legitimate heir someday. It's a complicated situation. In any case, I want to repay Sora and Yugo as much as possible. That much I can say for sure. You're a good guy, Shinya. Even if you're not the next Dean Jingu, I think it would be great if you ended up being the next steward.
I'd be honored. It sounds like a good way to spend my life, too. I wonder why Akane went and killed Haruka's friends to begin with. If she wanted to repair their relationship, she sure chose the wrong way to do it. Does this happen to every person who falls too hard for someone? I can't help but wonder. By the way, I heard from Nozomi and Chiyo that you formed a pact with Vanitas to protect them. And here I thought all pact bearers were selfish and inconsiderate. Not you, though. You're a little... No. You're completely different. Sorry for being so hard on you all this time. You might be a pact bearer, but you're a good person. Better than I am, at least. Ever since Akane and Haruka started dating... well, ever since they broke up, Akane's made a total 180. She always called him her knight in shining armor back when they were together. Maybe that's why being dumped shocked her so much. Falling in love is a scary thing. Loving somebody changes the way you think of them. It makes you vulnerable. The more you let them in, the more losing them hurts. Hey, make sure you come back safe and sound, okay? Ich tue mein Bestes, aber ich bin hier gerade kurz davor, hier abzudrehen. Der Wahnsinn steigt in mir. So. Das ist, wenn man die ganze Zeit Deffer macht, dann steigt natürlich der Wahnsinn. Aber okay, gut. Das war jetzt überraschenderweise die easy. Ich finde es auch so nett, dass alle unsere Leute zu sagen, passt schon, wird schon irgendwie stimmen. Ist alles in Ordnung, ignorieren wir einfach, dass uns ein Punkt fehlt. So. Also wieder ein Psychotest. No, Psych-Test, genau. Listen to the question, okay. You're buying a shortcake at a bakery. Which do you pick? Oh, das Runde. Das Runde. Na, das Viereckerte. Oh Leute, das ist ja schwer. Nie, das Viereckerte. Weil, ne, das Rechtecke. Das Rechtecke wisst ihr wieso, weil das am meisten aussieht. Was bin ich? Natürlich. Cakes are a symbol of happiness. The one you choose will tell us where your strength lies. You're the type of person who wants to showcase what they are capable of and is always happy to lend whatever they have to offer when someone is in need. You really treasure the place you've decided to call your own, huh? Ich weiß nicht, ist das jetzt schlecht? Soll ich mir jetzt schlecht fühlen? Soll ich mir jetzt gut fühlen? Das ist eigentlich schlimm, dass wir da nie rein dürfen, aber okay. So, wir wappen uns natürlich hier in... Darf ich? Jo. So. Ich bin übrigens mal gespannt, weil wir noch die anderen Areas hier erkunden dürfen, weil, wie gesagt, wir haben ja noch die Bücherei, die wir auch noch erkunden müssen. So, alles glücklich, oder? You're in a good mood. Of course I am. I get you all to myself today. Sure, we're only together out of convenience. But we still have a good time, even if we're not that serious about each other. I'd say we're a good match. Don't you think? It's because of all the cracks in our shells that we're able to fit together like this. Huh? You got a fever or something? Maybe. Yeah. You know what? You've got a point. You're different from other girls. I feel like I can be myself with you. I'm not obsessed with you or anything, but it's nice being around you. If that's love, then I think we're a good fit. Sometimes, anyway. Of course. So this is where you two were. The TSC found Akane. Long story short, they've got her in the infirmary now. Oh, really? The infirmary? Is that safe?
She's a murderer, you know? How do you know she won't escape? She's asleep. They have her in a medically induced coma. You can relax. I guess that makes sense, all things considered. Still. Kensuke, Hayata, Yuki, Ryoto, Tetsuta, Takuya. When I think about the guys she's killed, it would have been better if she just died. Even though you're partly to blame? That's not true. Haruka hasn't done anything wrong. Huh? Love is like two halves of a shell, after all. None of this is his responsibility, or his fault. Their broken relationship, the baseball club members who died, they were all victims of fate, of destiny. Sumire? Don't worry about it. Anyway, I think we can relax. No one's going to be coming after Haruka and me anymore. Thanks, Shinya. You too, Mr. VP. Come on, Haruka. Show some appreciation. Thanks. See you two later. The mist is clearing up, so we're gonna go grab some things we left behind in the club room. Die ist viel zu gut drauf, liebe Leute. Ich tippe mal darauf, dass wir sie auch noch bekämpfen müssen. Ich meine, ganz ernsthaft, Mann. Nein, zu 1000% bin ich mir sehr sicher. 10.000%, Mann, bin ich mir sicher, dass wir sie auch noch bekämpfen müssen. Der Nebel ist immer noch da und für mich heißt es, ich weiß nicht. Aber was ist dann eigentlich Akane? Also du bist der Chris Carpenter, ich dachte du wärst. Hier der Loverboy, Mann. Der wird auch noch sterben, liebe Leute. Der wird auch noch sterben. Alle werden sterben. Naja, wir wandern einfach mal durch die Grube. Das ist ein bisschen nervig, weil man da wirklich einmal so komplett durchlaufen muss. Aber kriegen wir alles hin. Okay, schauen wir mal. Oh, Shinya, Mr. VP. We're sure bumping into each other a lot today. What? Why are you staring at me? You're gonna make me blush. You looked away first. Guess that makes you the dominant one, huh? Excuse me? I can report you for sexual harassment over that, you know. Sorry, forget I said anything. Did you find that stuff you left in the club room? Yep, everything's all taken care of. I think I'll head to the infirmary now that I'm free. I want to check in on my sister. See you around, Shinya. You too, Mr. VP. It smells like something's burning.
Scorch marks? But there's no ash or smoke. What about everything that was inside? What about Haruka and the others? Don't tell me there's nothing left. These scorch marks, they aren't natural. Yeah, no matter how you look at it. But we already defeated Akane. Was it a trap? Maybe she can put her authority on a timer. No, that's not it. But maybe... Let's find that final ideal and shatter it. Whatever's going on here, it'll all be resolved once we stop it at the source. War das der da? Oh, das sieht sehr schön aus. So, aber sehr gut, sehr gut, sehr gut. Hier ist was gewesen. Okay, liebe Leute. Hauptsache, der Ego-Kristall hat überlebt. Der Rest ist unwichtig, Mann. Die Menschen, wurscht. So, Gott schauen natürlich an. Ich bin gespannt, ob wir eigentlich unsere Lady hier finden, die in uns so verliebt war. So, immer ein bisschen checken, wie gesagt, ob hier irgendwas Neues gedroppt ist, weil diese Kristalle sind eigentlich ganz nice, wenn man sich überlegt, dass man hier immer konstant Step-Boss bekommt. So. Wieso denn? Es ist doch alles gut. Nee, sie tut auch so, also wirklich, sie ist so komplett creepy. Also es ist eigentlich ziemlich deutlich, dass mit ihr auch irgendwas nicht stimmt. Oh, das ist ja unser Geliebter. Oh, my head. The captain in the mist. Whatever it was. It must have been terrifying. My heart's pounding like a caged animal. Gotta go into the mist first, and I run after her. But I can't remember anything that happened after that. I can't remember a single thing at all. At least I shouldn't, but... Hey. I... didn't happen to make some sort of big heartfelt promise with you. By any chance, did I? Hey, da hat sie sich an unsere Liebe nicht mehr. Die bricht mir hier das Herz und tut das einfach so ganz entspannt hier... in Wahrheit waren wir gar nicht verliebt, Mann. Ich bin hier gerade tief bestürzt, liebe Leute. Und ich weine. Eine männliche Träne fällt mir hier gerade runter. So. Ich finde es übrigens lustig, wie wenig Lehrer eigentlich hier rumlaufen. Das fällt mir immer wieder auf, Mann. Lehrer wurden als erstes abgeschlachtet. So, nette Schule. Also, dann gehen wir erstmal und bitte stellt jetzt endlich fest, dass die werte Sumire die wahre hier Monarchin ist. Be on guard when you pick up the call. The Monarch hasn't shown itself yet. If I had to guess, we're going to have a tough fight on our hands. It seems this place too is linked to the depths. This number. So, und danke für die Telefonnummer. Dann gehen wir hier direkt hin. Denn diesmal war es nicht so doof, dass ich einfach hier hinlaufe und dann kommen wieder die Devcos und die seltsamen Zombies greifen mich an. Da bin ich nämlich gar kein Lust. Also. Wir hätten ein paar Punkte, die geben wir Shin hier. So, warte mal. Ich will die hier. Schaden, Inflict Bleed. Das ist geil. Sammeln Sie gute Fähigkeit. Und Mary Disagility. Schauen wir hier, aber da werden wir nichts machen können. Die wichtigen Skills sind die Heil-Skills. Den Exhaust, das Sleep, das ist ein doofes Skill. Sleep, nee. Nee, dann sparen wir lieber. So, passt. Wir haben ja gleich noch einen Bossfight. So, 2 Züge brauchen wir. Das schaffen wir. Oder auch nicht. Komm. Ja, perfekt. So. Ey, Leute, mal, wie wir einfach alles so zerstören, Mann. Bin einfach der Berserker, lauf hier rum durch die Xenomerumans. Roger that.
Ja, Counter, wartet. Machen wir so, jo. Oder greife ich den an? Passt. Denn jetzt gehen wir auf ihn hier mit der Fahrt. Und machen hier Rain of Fire. Then it burns, burns, burns. The Ring of Fire. Oder Rain of Fire, fast dasselbe. Die Attacke ist fies, man, wie die immer hinter uns hüpfen. Oh. Aber so hüpfen die direkt immer auf uns drauf und dann machen sie Back Attack, man. Echt mieser Move. Weg da! Ich sagte Burns, liebe Leute! Warte mal, wir gehen zu Shinya. Sehr schön! Können wir den Daumen an? Jo, können wir? Jetzt ist die Frage, wollen wir es in 2 Zügen schaffen oder soll ich den bezwingen? Ach egal, machen wir 3 Züge. Bonuserfahrung sammeln ist wichtiger. Ich meine, wir erhalten zwar den Schub, aber der lohnt sich auch nicht so sehr. Also. So, Rain of Fire. Ne, lang nicht, dann machen wir hier den da. Schau dir an, was das Damage macht. Das ist so krass, Mann. Zack. Und ja, machen wir kaputt. Ganz entspannt. So, leider 3 Züge und deswegen nur ein C. Aber trotzdem 800 Punkte. Ja, ich weiß nicht, hätte man vielleicht auch in 2 Zügen machen sollen. Hätte man vielleicht Bonuserfahrung bekommen, weil dann hätte man sich... Aber ich glaube, wenn man... Ja, es lohnt sich auch nicht, wenn man keine Gegner halt bezwingt, weil dann hätte man ja noch weniger Erfahrung. I give anything for them to be still alive. Hi, Creepy Junge. Na, wie geht's dir, Creepy Junge? Alles gut, Creepy Junge? So, was haben wir da? Remember, they taught me that I could pick up the names. So, like any good mom. I came up with a ton of... but you know what? I think I go with katanas. That way they are named after what I love most. Oh, Leute, ich rieche Rätsel, liebe Leute. Ich rieche Rätsel. Gut, da ist nicht. Da ist noch ein Raum. Ich rieche Rätsel und das gefällt mir nicht. Oh, ist das meine creepy Geliebte? Schade. Meine creepy Geliebte hat mich echt im Stich gelassen, Mann. Aber creepy Liebe? Oder was mache ich denn ohne die? Ich weiß es nicht. So, Katanas. I won't forget, not a million years. Das Blöde ist, man sieht diese Punkte echt nur, wenn man direkt dran steht. Sonst sieht man die immer nicht. Also. Nö, du hast nichts Wichtiges zu sagen. Da sitzt einer rum. Was haben wir da? Kojiro. Oh, Leute, wichtige Schwerkämpfer, okay. That's an old-fashioned name. Are they going to be swinging around a drying pole too? Kojiro war der Herr, der gegen Miyamoto Musashi gekämpft haben. Miyamoto Musashi gekämpft hat. Und als einer der, ich glaube, das Monster des Ostens oder so bekannt war. Hey, was? Ich will das da. So. Oder der Dämon des Westens bekannt war oder so. Masamune, genau, der große Schwertschmied. His katanas are pretty famous. There's not a whole lot of them out there either. So, der große Schwertschmied Masamune. Musashi, Miyamoto Musashi, I wonder if they'll grow up to be a dual wielder like Musashi Miyamoto. So. Und dann haben wir Kotetsu, den kenne ich jetzt nicht. As in the famous katana Kotetsu? Den kenne ich jetzt nicht, aber okay. Was haben wir noch? Muramasa. I'd watch out for them if this Muramasa is anything like the cursed sword. Kanesada. Kanesada? That's the name of Hijikata Toshizo's sword. Okay. Toshizo. Toshizo. As in Hijikata Toshizo.
The demon vice commander of the Shinsengumi? Leute, das ist ganz so nett, weil mein ganzes Fate-Wissen wird sich jetzt hier auszahlen. Old age, what kind of reason is that? Unbelievable. Schauen wir mal. Rätsel lösen. How could I forget their names? They were all so important to me. Please, tell me why. I can't remember the names of my own children. What kind of mother am I? Huh? You know the names of my children? Okay. Das müssen wir uns jetzt merken. Es sind nämlich nicht Musashi und so, weil in dem oberen Notiz stand ja, dass sie ihre Schwerter benannt. Wir fangen jetzt erstmal mit Kotetsu an, weil das ist mir jetzt so gleich mal im Kopf geblieben. Yes. It's all coming back to me. Dann Muramasa haben wir. Schwertschmied und sein Schwert heißt auch so, also Schwertschmied Schule müssten hier sein. Wrong. I may have forgotten it. Muss ich jetzt nochmal von vorne anfangen? Okay, warte, müssen wir das auch nach der Reihenfolge machen, oder? Warte mal. Also. Kojiro. Also Kojiro, wie gesagt, nicht. Dann haben wir, nehmen wir dir Masamune. Das Masamune, wie gesagt. Okay. Musashi, klar ist nicht. Das ist 1. Kotetsu. Okay, Kotetsu. Jetzt, warte, schauen wir nochmal hier zum Masamune. Das ist Note 4. Okay. Muramasa. Habe ich es vielleicht falsch geschrieben? Kann natürlich auch sein. Und dann war noch eins. Warte, hier. Kanisada. Okay, wir versuchen es nochmal. Also, Kotetsu hat schon mal gestimmt. So, Spiel hilft mir. Danke, PlayStation, du hilfst mir. So, keep answering. Jetzt gehen wir mal Masamune. Komm, Rechtschreibhilfe, hilf mir. Yes. So, dann versuchen wir es nochmal. Muramasa. Und das letzte war Kanisada, glaube ich. Muramasu. Mir fällt gerade auch auf, ich habe falsch geschrieben. Muramasa. Wieso habe ich Muramasu geschrieben? Genau, das letzte war Kanisada. Yes, Kotetsu, Masamune, Muramasa, Kanesada. That's right. Those are the names of my beloved children. Oh, thank goodness. Thank goodness. Never will I forget them again. Yes, of course. My apologies for blocking the door. Thank you. Thank you for bringing the names of my children back to me. I can't say I completely understand what's going on with her. But the fact that she still cares about them, even after coming into the mist, is nice in its own way. They must have been good kids. Also, ich dachte, ihr redet wirklich von Schwertern. Nee, Masamune Asakuras. Female 7. Veterinary Hospital. Aha. Oh je, das hört sich irgendwie düster an. Das hört sich alles sehr düster an. Okay, da haben wir den Call. Na gut, liebe Leute. Also, das sind hier die Kinder. Schön. Hier werden die Informationen gestanden. Die hat ihr echt nach den Schwertern benannt. Schön. Okay, liebe Leute, bevor wir jetzt hier den Anruf annehmen, machen wir einen kleinen Cut. Und beim nächsten Mal geht es dann weiter mit Let's Play Monark. Bis dann, auf Wiedersehen. Ciao.